舞台劇《遇人嘅罪行》係著名美國華裔女作家張純如根據自己喺97年寫嘅一部暢銷書《南京大屠殺》而改編嘅。呢部劇亦由張純如自導自演，廣受好評。可惜張純如喺2004年因抑鬱症而自殺。灣區嘅華裔獨立製片人陳智珍決定利用本地嘅演員，將呢部經典重新搬上舞台。劇中有日本士兵、中國慰安婦、陪審團，甚至當年喺南京拯救數萬生命嘅美國女傳教士 Minnie Vautrin 等角色，通過佢哋嘅對話，敘述出裕仁天皇嘅罪行。I want the audience to go home and to decide if, if the Emperor Hirohito was guilty of these crimes and if these victims' voices should be heard. And I also want them to pass down the stories of the victims. 參與演出嘅12名演員全部係土生土長嘅美國人，佢哋對中國嘅抗日戰爭知之甚少。進入劇組以後，佢哋對呢段歷史有咗全新嘅認識。Our actors are emotionally connected with these victims, and I think they're learning a lot of history while they're reciting their lines, which is a really good thing. 陳智珍表示，喺美國長大嘅佢，只喺10年級嘅歷史教科書上見到關於太平洋戰爭嘅一小段描述。佢希望通過重演張純如嘅呢段舞台劇，能夠激發大家對二戰殘酷史實嘅再思考。該劇將從3月27至30日喺三藩市 Mojo 劇院演出，隨後仲會去聖荷西演出。市民可以登入網站 3w.nanjingmassacresurvivors.org 查詢。星島記者張正報導。